Here is a beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. Look, 1, 2, 3, 4, 5 bees. Hello. Hello everybody, how are you today? I hope you're good. Sono di nuovo qui oggi per insegnarvi un'altra fantastica canzoncina per i vostri piccoli, a partire già dai bebè. Se avete un guanto da cucina giallo è perfetto, oppure vi potete disegnare un po' le dita come ho fatto io con delle piccole faccine e con l'eyeliner. Adesso ve li insegno e questa canzoncina permette intanto di incuriosire i vostri figli, di insegnarli up and down, right and left, fast and slow, quindi su e giù, destra e sinistra, lento e veloce, e poi c'è la curiosità di scoprire dopo un po' anche che fuoriescono le dita, che in questo caso sono le nostre apette. Ready, set, go! Here is a beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. Birds up high, buzz, buzz. Birds down low, buzz, buzz. Buzzing fast, buzz, buzz, buzz. Buzzing slow, buzz, buzz. Buzz to the left, buzz, buzz. Buzz to the right, buzz, buzz. Buzz all day but sleep at night. Sleep, close your eyes and sleep. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Yay! Good job, congratulations, you did a very good job. Io mi sono divertita, non so voi. Adesso andate, ascoltate, riascoltate, fate pratica e divertitevi con i vostri piccoli e aprite le porte all'inglese e divertitevi. See you next time. Bye bye, Betty Tania.